ஹாய் ஹலோ இது உங்கள் விஎஸ்கே. இன்றைக்கி மேக்ஸ் எதுவேஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் 10th சாப்டர் 3 அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸர் 3.9 உள்ள ஃபர்ஸ்ட் சம். வாங்க சம்முக்கு போகலாம். டிட்டர்மைன் த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஹூஸ் சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் கிவன். ஓகேவா, 4 சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒவ்வொன்றில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சம் அண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் இருக்குது. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை வச்சு அதற்கான குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனாக கண்டுபிடிக்கும். ஓகேவா, ஒவ்வொரு சம்மாக சால்வ் பண்ணுமா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா sum and product of the roots are சம்மும் ப்ராடக்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் -9 and 20. அடுத்தது டு ஃபைண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் with the given roots. கொடுத்துருக்கிற ரூட்டை மையமாக கொண்டு என்ன பண்ண அதற்கான குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, நமக்கு என்ன தெரியும், we know that general form of the quadratic equation with the roots alpha and beta is. ஓகேவா, என்ன வரும், x square minus sum of roots into x plus product of roots. ஓகேவா, is equal to 0. இப்போ sum of ரூட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு ரூட்ஸ் என்ன பண்ணணும், ப்ளஸ் பண்ணணும். அதை எப்படி ஜென்ரலாக எப்படி டெனோட் பண்ணுவோம்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு டெனோட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ப்ராடக்ட் அப்படின்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டான்னு டெனோட் பண்ணுவோம். சில நம்ம எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க அந்த சம்மையும் ப்ராடக்ட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகேவா, அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட் இதுக்கு -9 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா -9 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 20 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா, இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா x square plus 9x plus 20 is equal to 0. புரிஞ்சா, இதை என்ன சொல்லிடலாம், therefore the quadratic equation with the roots of -9 and 20 is x square plus 9x plus 20 is equal to 0. ஓகேவா, அடுத்தது ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா given sum and product of the roots are சம் அண்ட் ரூட்டினுடைய ப்ராடக்டையும் சம்மையும் கொடுத்துருக்காங்க 5/3 and 4. ஓகேவா, என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் வித் த கிவன் ரூட்ஸ். கொடுத்துருக்க ரூட்ஸை வச்சு என்ன கண்டுபிடிங்க, குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, நமக்கு என்ன தெரியும், we know that the general form of quadratic equation with the roots alpha and beta is என்னது, x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. ஓகேவா, சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. ஏன்னா ஆல்ஃபா பீட்டாங்க தான் ரூட்னு எடுத்துருக்கோம். ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா, இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் கொடுத்தாங்க என்னன்னா 5/3x. ஓகேவா, அப்புறம் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 4 கொடுத்துருக்காங்க, இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது 0.
ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இது ஒன்று மட்டும் இருக்குது, ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது. என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் ஒன்று போல ஆக்குறேன். நான் என்ன பண்ணுறேன், எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் 3. இங்கே எல்சிஎம்னா 3,1,1 வரும். அதனால் 3 தான் பேசிக் எல்சிஎம் வரும். இங்கே பை 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். கீழே டினாமினேட்டரையும் நியூமரேட்டர் என்ன பண்ணணும், 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணால் 3x² மைனஸ் 5x. இங்கே இரநூக்கு 3 இருக்குன்னா ஒரு ஏதாச்சும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா, பட் இங்கே 1 இருக்கோம்னா மேலே என்ன பண்ணணும், 3 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 12 வந்துடும். இஸ் ஈக்குவல் டு 0. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா anything into 0 என்னது 0. அப்படின்னா 3x² மைனஸ் 5x ப்ளஸ் 12 இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும், 0ன்னு வந்துடும். ஓகேவா? என்ன சொல்லிடலாம், therefore the quadratic equation with the given roots 5/3 and 4 is என்னது 3x² மைனஸ் 5x ப்ளஸ் 12 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா? அடுத்தது மூணாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, given sum at product of the roots are minus 3/2 and minus 1. ஓகேவா? என்ன கண்டுபிடிக்கணும், to find quadratic equations with the given roots. கொடுத்துருக்க ரூட்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணோம், quadratic equations கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. we know that general form of the quadratic equation with alpha and beta are the roots is x² minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. ஓகேவா? யாரும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னது, x² மைனஸ் -3/2 இன்ட்டு எக்ஸ். சம் ஆஃப் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு அர்த்தம், ப்ராடக்ட்னா ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? -3/2x ப்ளஸ் -1 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா? இப்போ என்ன வந்துடும், x² ப்ளஸ் 3/2x minus 1 is equal to 0. இப்போ என்ன பண்ணோம், LCM எடுக்கணும் 2. ஓகேவா? 2 என்ன பண்ணுறாங்க, காமனாக எடுத்திங்கன்னா LCM 2 தான் வரும். இங்கே பை 1 இருக்குது, பை 1 இருக்குது. 1,2,1 போட்டிங்கன்னா LCM 2 தான் வரும். இந்த ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுறோம், டினாமினேட்டர் 2 மாத்திரமா, டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் 2 மல்டிப்ளை பண்ணோம். அப்போ 2x² ப்ளஸ் 3x மைனஸ் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா? எனிதிங் இன்ட்டு 0னா 0 தான், அந்த பக்கம் கொஞ்சம் 0 வரோம்னா 2x² plus 3x minus 2 is equal to 0. இதில் என்ன சொல்லிடலாம், therefore the quadratic equation with the given roots -3/2 and -1 is answer என்னது, 2x² plus 3x minus 2 is equal to 0. Sum and product of roots are, the sum and product of the roots என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, roots are -2 minus a whole square, a plus 5 whole square. ஓகேவா? என்ன கண்டுபிடிக்கணுமா,
to find the quadratic equation with the given roots. கொடுத்த ரூட்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணணும், குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா, நமக்கு என்ன தெரியும், we know that the general form of quadratic equation with the roots alpha and beta is என்ன வரும், x square minus sum of roots x plus product of roots is equal to 0. x square minus அந்த sum of the root என்ன இருக்குது அப்படின்னா minus 2 minus a whole square அப்படின்னு இருக்குது. அப்புறம் into x plus a plus 5 whole square is equal to 0. ஓகேவா, இப்போ என்ன பண்ணலாம், மைனஸ் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா x square plus 2 minus a whole square into x plus a plus 5 whole square is equal to 0. இதான் என்னது ஆன்சர். இதுக்கு மேலே நிச்சயம் முடியாது, சால்வ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணி எடுத்தாலும் என்ன சுற்றி இதில் தான் வந்தீங்க, என்ன பண்ணலாம், இதான் ஆன்சர், அப்படியே எழுதிடலாம். therefore the quadratic equation with the roots minus and a plus 5 whole square is x square plus 2 minus a whole square into x plus a plus 5 whole square is equal to 0. Sum number 2, find the sum and the product of the roots for each of the following quadratic equations. இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 4 ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதனுடைய சம்மையும் ப்ராடக்ட்டும் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஒன்று சால்வ் பண்ணலாமா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் போட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் given quadratic equations. given quadratic equations என்ன அப்படின்னா x square plus 3x minus 28 is equal to 0. ஓகேவா, என்ன கண்டுபிடிக்கணும், to find sum and product of the roots. ஓகேவா, கொடுத்துருக்க அந்த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனுடைய சம்மும் அதனுடைய ப்ராடக்ட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, நமக்கு என்ன தெரியும், the general form of the quadratic equations with roots alpha and beta is x square minus sum of roots alpha plus beta into x plus product of roots is equal to 0. ப்ராடக்ட்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ரெண்டு ரூட்ஸை நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மைனஸ் பி பை ஏ எடுத்தால் போதும். ஓகேவா, அதே மாதிரி டூ ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அப்படின்னா சி பை ஏ எடுத்தால் போதும். ஓகேவா, இதை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம், அந்த சம் ஆஃப் த ரூட்ஸும் ப்ராடக்ட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க,
எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x மைனஸ் 28 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இதில் ஏ என்ன பண்ணிக்கலாம் 1, எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னால் உள்ள கோஎஃபிஷியன்ட் தான் 1. அதுக்கப்புறம் b இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்க்கு முன்னால் இருக்குது 3, c இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 28. ஓகேவா? யாருன்னு நமக்கு அந்த ஃபார்முலா தெரியுமா? ப்ராடக்ட் சம்மும் ப்ராடக்ட் பிடிக்கிறதுக்கு என்னது? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ. இங்கே பிங்கிறது என்ன இருக்குது? 3 இருக்குது. அப்படின்னா மைனஸ் 3 பை 1. அப்புறம் என்ன பண்ணிடலாம்? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3. அடுத்தது ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா கண்டுபிடிக்கும். அதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? ஏ. ஓகேவா? இப்போ ஏற்கனவே சி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் 28. ஏ என்ன தான் பை 1 தான். அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 28. ஓகேவா? என்ன சொல்லிடலாம்? therefore of the given quadratic equation x square plus 3x minus 28 is equal to 0. yes, இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும், சமம் கண்டுபிடிக்கணும். என்னது? minus 3 known as minus 28. ஓகேவா? அடுத்தது ரெண்டாவது சம். ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கிவன் ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ். குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்படி ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? to find the sum and product of the roots of the given quadratic equations. கொடுத்துருக்க குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு சம்மும் ப்ராடக்ட்டையும் we know that the general form of quadratic equation with roots alpha and beta is in a formula x square minus sum of roots x plus product of the roots is equal to 0. ஓகேவா? யாரும் நம்ம என்ன தெரியும்? ஆல்ஃபா பீட்டா தான் என்னது? ரூட்டு. அதனால் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு வரும். ஓகேவா? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் பி பை ஏ அப்படிங்கிற ஃபார்மாக சப்ஸ்டிட் பண்ணால் போதும். அப்புறம் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா அப்படின்னா சி பை ஏ. ஓகேவா? இப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணிக்கோங்க, ஒரு இடத்துக்கு எழுதிக்கோங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. எந்த டேர்ம் இல்லையா அந்த டேர்முக்கு என்ன பண்ணணும்? 0ன்னு போட்டுக்கோங்க. இதை நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சலாம்? ஏ ஈக்குவல் டு 1. ஏங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னால் உள்ள கோஎஃபிஷியன்ட்டு, இது பிங்கிறது எக்ஸுக்கு முன்னால் உள்ள கோஎஃபிஷியன்ட்டு, சிங்கிறது 0. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கலாமா? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் மைனஸ் 3/1. ஓகேவா? நம்ம என்ன சொல்லிடலாம்? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3. ஓகேவா? அடுத்தது ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா. ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா என்னது? சி பை ஏ. இங்கே சி என்ன இருக்குது? 3 இருக்குது. பை ஏங்கிறது என்னது?
1. அப்புறம் என்ன சொல்லிடலாம், therefore the sum and product of the roots of the quadratic equations. ஓகேவா, என்னது x square plus 3x is equal to 0 is minus 3 and 0. ஓகேவா, மூணாம் என்ன கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா, given ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ், ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காப்புல. என்னென்னா 3 + 1/a + 10/a². ஓகேவா, என்ன கண்டுபிடிக்கணுமா, டு ஃபைண்ட் த சம் and product of the given quadratic equation. given quadratic equations என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, கொடுத்துருக்க குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், சம்மும் and the product கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும், the general form of the quadratic equations with the roots alpha and beta is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. 3 plus 1/a is equal to 10/a². ஓகேவா, இதான் இது நம்ம என்ன பண்ணோம், ஈக்குவேஷன் தான் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்துடும். ஆக என்ன பண்ணுறேன், என்ன தெரியும், ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு வந்துச்சு அப்படின்னா -b/a. ஓகேவா, அப்புறம் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு வந்துச்சுன்னா c/a. இதான் நம்ம அந்த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சரியான ஒரு ஃபார்முலா. ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 3 + 1/a is equal to 10/a². ஓகேவா, இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் 3 + 1/a minus 10/0. ஓகேவா, இப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஏக்கு எல்சிஎம் எடுக்கும். எல்லாத்துக்கும் காமனான a² என்ன பண்ணுறேன், எல்சிஎம் எடுக்கேன். இங்கே a² 3a² அப்படின்னு வரும். ஓகே, இங்கே 3 இருக்கா, a² மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். a² அப்படின்னா மேலே ஒரு a -10 is equal to 0. 3a² plus a minus 10 is equal to 0. ஓகேவா, இதான் என்னது, இதே அந்த ஈக்குவேஷன் பண்ணியிருக்கோம், ரெடியூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்மேட் கொண்டு வந்துருக்கோம். அதனால் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ப்ராடக்ட் அண்ட் சம் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, இதை வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், a is equal to 3, b is equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1, c is equal to -. ஓகேவா, இங்கே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாமா, ஆல்ஃபா பீட்டா ஃபார்முலா வச்சுருக்கேன், -b/aன்னு சொல்லியிருக்கேன். -b என்ன ஈக்குவேஷனில் இருக்குது, 1 இருக்குது அப்படின்னா -1, ஏக்கு வந்து 3. ஓகேவா, அப்புறம் ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -10/a. ஏன்னானது 3. therefore ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -10/3. புரிஞ்சா, இதை என்ன சொல்லிடலாம், therefore the sum
product of the roots of the given quadratic equation. Yes, and minus 10/3. அடுத்தது நாலாவது, given ஒரு quadratic equation. என்ன quadratic equation? 3y² minus y minus 4 is equal to 0. ஓகே, கொடுத்துருக்கிற quadratic equations என்ன கண்டுபிடிக்கணுமா? to find என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? sum and product of the given quadratic equations. ஓகேவா, கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்லேருந்து சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிச்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா, நமக்கு என்ன தெரியும்? we know that the general form of quadratic equation with the roots alpha and beta is என்ன வந்துடும்? x² sum of roots, sum of alpha plus beta அர்த்தம், plus product of the root, ஓகேவா, is equal to 0. alpha plus beta and alpha into beta இதெல்லாம் ஏற்கனவே ரூலாக இருக்கிறனால நமக்கு என்ன தெரியும்? alpha plus beta is equal to minus b/a. ஓகேவா, இங்கே மைனஸ் பிங்கிறது minus into minus 1/3 1/3. ஓகேவா, கண்டுபிடினா c/a. ஓகேவா, c என்ன கொடுத்துருக்காங்க? -4 -4/7 3. அப்படி என்ன ஆயிரும்? ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டா சொல்லிட்டு -4/3. என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு? a + கண்டுபிடிச்சாச்சு, a into b கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓகேவா, என்ன சொல்லிடலாம்? therefore the sum and product of the roots of a given quadratic equations is 1/3 and -4/3. இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த வீடியோ செஞ்சு பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.